Good afternoon and welcome to North London Collegiate School here in Jeju. I would love to be able to welcome you all in person, but at least virtually, we can still talk with you and give you the opportunity to ask questions about this wonderful school. 안녕하십니까. NLCS 제주에 오신 여러분 모두 환영합니다. 오늘은 이렇게 직접 온라인을 통해서 여러분을 뵙고 간단하게 저희 주제 발표와 함께 질의응답으로 이어나가고자 합니다. I'm the principal, Lynn Oldfield, and what is particularly important about the opportunity that's presented today is for you to find out more about North London Collegiate School here in Jeju, but in particular about the junior boarding and how boarding is very much a part of this exceptional education that we provide. 저는 총교장인 린 올드필드라고 합니다. 오늘 이 자리가 더없이 중요한 이유는 저희 NLCS 제주에 대한 설명과 더불어서 저희 본교에서 제공하는 가장 중요한 부분 중 하나인 기숙생활, 그 중에서도 주니어 기숙생활에 대해서 보다 자세한 정보 얻으실 수 있을 거라 생각합니다. North London Collegiate School was founded in London in the UK and is one of the most famous schools in the world. And as you can see, we have our founders building, which is in the picture there. 네, 지금 사진에서 보시는 게 저희 본교인 NLCS 런던입니다. 전 세계에서 명성을 자랑하는 학교라고 할 수 있죠. We're very fortunate that we build on the foundations of Frances Mary Buss, because she was renowned as a pioneer in women's education, and NLCS has always been at the forefront of educational innovation. 네, 다행히도 그 NLCS 런던에 기반을 두고 저희는 여학생 교육의 선구자인 프란시스 메리 버스의 그 발자취를 따라 여학생 교육의 선두로 달리고 있다고 할 수 있습니다. 이렇듯 저희는 그 발자취를 따라 교육 혁신을 꾀하고 있습니다. So NLCS has always been one of the top schools in the UK in terms of academic results, and we are building on those foundations here at NLCS Jeju. 네, 그래서 저희는 NLCS UK라는 그 상위권 학교에 기반을 두고 우수한 학업적 결과를 토대로 NLCS 제주를 설립하게 되었습니다. So in 2011, NLCS Jeju opened its doors, and right from the beginning, boarding was a key part of our school. 2011년을 시작으로 NLCS 제주는 문을 열었습니다. 초창기 저희는 기숙 생활을 여는 데 초점을 두었는데요. And we believe that boarding allows for enhanced British educational experience. 저희는 이 기숙 생활을 통해서 보다 영국 교육을 많이 경험할 수 있으리라고 생각합니다. And of course, what is very different about NLCS Jeju is that, of course, we are co-educational. So unlike in London, we provide this exceptional education for both boys and girls. 저희가 다른 학교와 차별점이 있다면 우선적으로는 NLCS UK와는 다르게 남녀 공학으로 진행을 하고 있습니다. Our educational philosophy is built around three pillars which underpin all that we do. We believe firmly in academic ethos, and that means that we ensure that everything that we do has an academic slant in terms of the classroom, but develops that lifelong love of learning. 저희의 교육 철학은 지금 보시는 화면의 세 가지 중심축을 토대로 진행되고 있습니다. 그에 맞서서 첫 번째로 가장 중요한 것이 교육 철학이라고 할 수 있을 텐데요. 교실뿐만이 아니라 평생에 가져갈 많은 능력들을 저희 학교에서 배양한다고 생각하시면 되겠습니다. But our second pillar talks about extracurricular and co-curricular education. And we believe it is equally important that the holistic development of every child is allowed to grow so that each child can reach their full potential. 두 번째로는 저희 교과 외 그리고 교과 내 활동으로 알 수가 있는데요. 이를 토대로 저희는 아이들의 전체적인 성장에 기여한다고 생각합니다. So, of course, this means that we give your child the opportunity to discover their passions. And there is no doubt that in a boarding education, those opportunities are even greater, whether it's a passion for a particular academic subject, or music, or dancing, or drama, or sport. All those opportunities are there. 뿐만 아니라 이것이 의미하는 바는 저희가 기숙 교육을 함께 더불어서 아이들의 열정을 발견해 나갈 수 있는데요. 그 분야는 비단 교과목뿐만이 아니라 뮤직, 드라마, 스포츠 분야까지 다양하게 포진된다고 할 수 있습니다.
Now, no child will succeed and no child will be successful in all aspects of their education unless they are happy. And so for us, high quality pastoral care underpins everything in the school. 저희가 교육에 있어서 가장 성공의 척도라고 할 수 있는 것은 아이들의 행복이라고 할 수 있습니다. 그 행복을 위해서는 세 번째, 학생 생활 지도가 또 다른 중심축이라 할 수 있습니다. So we talk about floors, not ceilings. And by that we mean that we will have all those basics in place and the opportunity from which your child can grow, discover these passions and reach for the stars. Our students have high aspirations and they will be encouraged to grow and develop. 그리고 마지막에 보시는 floors not ceilings, 저희가 추구하는 모토라고 할 수 있는데요. 탄탄한 기반을 두고 본교에서 제공하는 많은 경험을 토대로 학생들은 무한한 잠재력을 발현해 나갈 수 있다고 생각합니다. I know for you as parents, it's very important for you that your child achieves at the highest level so that when they leave us, they go on to the world's top universities. And you will have seen it when you look at the class of 2020 that we did phenomenally well. You will see that we have IB results which are some of the best in the world. In fact, we have been recognised as in the top 50 global IB schools. But more than that, if you take the measure of the IB diploma point score, we are in the top 25 in the world. And I think that is indicative of just how successful as a school we are. 네, 그리고 학부모님께는 가장 중요한 요소가 아무래도 학업적인 최고의 성취도라고 할 수 있을 텐데요. 여기에는 아마 대학 진학이 빠지지 않을 것이라 생각합니다. 그런 의미에서 저희 지난 2020 졸업생 여러분들이 많은 아주 놀라운 결과를 가져왔는데요. 게다가 IB 성취도만 보더라도 전 세계 가히 최고라 할 수 있습니다. 이를 통해서 이번 연도에는 저희가 IB 스쿨 전 세계에 있는 IB 학교 가운데 상위 50권에 들었는데요. 만약에 IBDP, 디플로마 과정에 있어서 점수까지 환산을 한다면 아마 전 세계 25위권 안에는 좋게 들 것이라고 생각을 합니다. 그만큼 저희 학교가 얼마나 큰 성공을 이루었는지 여러분도 아실 거라 생각합니다. On our current year, 2021, at the moment they are receiving acceptances for again world elite universities, either early decision universities in the US or of course at Cambridge in the UK. And I am sure over the next few months we will continue to have some amazing offers made to our students, which is indicative of the enormous progress they have made, many of them joining us at age 4 or 5 and then will be leaving us aged 18. 네. 뿐만 아니라 저희 이번 13학년 학생들이죠. 2021년에 졸업할 학생들도 서서히 미국 대학에서는 얼리 디시전, 그리고 영국에서는 캠브리지와 같은 유수한 대학에서 입시 결과들이 들려오고 있습니다. 아마 이후로 몇 달간 계속해서 새로운 소식들이 업데이트 될 테니까요. 학부모님의 많은 성원 부탁드리고요. 그만큼 아이들이 어리게는 4살부터 시작해서 18살에 이르기까지 얼마나 큰 학업적 진전을 이루었는지 여러분께서도 아시리라 생각합니다. So developing those skills such as leadership are very important to us, and there are many opportunities for the students to do this. We recently have just our new Big 8, which are our senior student leaders in for 2021. And over these coming months, you will have the opportunity to meet with them, and I'm sure you will also have the opportunities to meet with the little 8 who are part of the junior school. But of course, boarding provides as well many opportunities for leadership and taking on roles in-house. 네, 게다가 저희가 앞으로 아이들이 필요한 역량들을 계속해서 발전시켜 나갈 텐데요. 그중 하나가 리더십입니다. 지금 현재 저희 시니어 스쿨에서는 빅 8이라고 부르는 가장 큰 리더십 단체가 있는데요. 이것을 시작으로 빅 8의 많은 활약 앞으로도 기대 많이 부탁드리고요. 주니어 스쿨에서도 리틀 8이 그곳 소개될 예정이니까요. 많은 기대 부탁드립니다. 게다가 뿐만 아니라 이 기숙 생활에서도 다양한 리더십 기회가 제공되니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다. I know that some of you have raised some issues for me to address today, and if I just look at 3 in particular, if we look at the first one, which concerns the safety of all of us here in the NLCS Jeju community. In terms of how we're open, whether we're open with full capacity, a third capacity, 2/3 capacity, or whether we have to go to online learning, our main priority is the safety of that whole community.
So we will always follow the advice of the central government, also the provincial government, as well as all the health authorities in deciding to be open or not. 사전에 문의 주신 내용을 지금부터 답변 드리도록 하겠습니다. 그중 가장 먼저는 아무래도 저희 NLCS 제주 커뮤니티의 안전에 대한 내용일 텐데요. 많은 분들께서 저희가 개방하는 학교 개방 혹은 밀집도 제한에 대해서 많은 염려해 주시는 점 알고 있습니다. 본교의 최우선 사항은 학교의 안전인 만큼 저희는 계속해서 중앙정부와 지방정부의 지침을 계속해서 준수해 나갈 예정입니다. And as you will be aware that now we're in that very fortunate position that we can really, with reduced capacity, continue to have our co-curricular activities and also our Bryant activities, which are so important for beyond the curriculum. 다행히도 저희는 이러한 밀집도 제한 속에서도 CCA와 브라이언트를 안전한 상태에서 유지하고 있습니다. But what's important is I want to reassure you that we do have all the safety precautions in place to keep our community as secure and safe as possible. 여기서 다시 한번 강조드리고 싶은 점은 저희 커뮤니티의 안전을 위해서 여러분들의 계속적인 지침 준수 사항이니까요. 다시 한번 많은 관심 부탁드리겠습니다. We're in the very fortunate position that as a school, our successes are recognised amongst many parents, and so many children want to come to this school. I want to reassure you that we are maintaining our high standards and we're continuing to be selective in allowing students to join the school. 저희가 이 학교의 성공도를 예측하는 게 아마 입학 희망자들이 아닐까 싶은데요. 저희 지금 지원자가 많은 만큼 입학 시험을 통해서 저희가 아이들을 선별해내는 작업을 하고 있습니다. We do have total quotas of students allowed to come into the school, agreed with the Provincial Office for Education. And so as a consequence, we staff, in terms of our faculty staff, up to that maximum number. 저희가 교육청에서 말하고 있는 정원을 준수하면서 학교를 운영하고 있는데요. 이 정원에 맞춰서 저희 교원들도 그에 맞춰서 배치되어 있습니다. So this has enabled us this year, which are very exceptional circumstances where we may have returning Koreans and also other students who've moved across to Jeju. We've been in the fortunate position during this year at certain times of the year to take on new students. But always that's without any detrimental effects to the existing students in the school. 네, 올해는 아무래도 상황인지라 많은 해외에 있는 학생들이 국내로 복귀하고 있습니다. 그에 따라서 저희 신입생들 가운데서도 해외 학교에서 다니다가 오는 경우가 많은데요. 이 경우에 저희가 만전을 기하는 부분은 재학생들이 크게 지장을 받지 않도록 하는 것입니다. And then finally, I'll come to the last question, which is in relation to some of the academies, the hagwons that are out there. And I just want to say a few points about this because this relates to academic honesty. 네, 마지막 질문은 교회에 있는 학원이라고 할 수 있는데요. 질문 내용을 보시면 저희가 말하는 학업 윤리 가운데 정직성과 관련이 되어 있습니다. The exceptional education that we provide is all-encompassing and is very tiring and takes up a lot of time for all of our students. And therefore they do not need to go to academies. 네, 저희 본교가 제공하고 있는 이 탁월한 교육만 보더라도 이 교육을 수행하는 것만으로도 아이들이 힘들고 사실상 굉장히 충분하다고 보기 때문에 다른 교회의 도움이 많이 필요하지 않는 것으로 알고 있습니다. In fact, going to academies often tires the children and it means they can't pursue those passions which would allow them to develop into the sort of well-rounded young people we want them to be. 그래서 학원을 다니다 보면 아무래도 더 많은 일정으로 인해서 아이들이 피곤해지다 보니까 저희가 원하는 아이들의 인재상을 발전시켜 나가는데 되려 방해가 될 수 있습니다. If a child is very tired, then when they're at school, they will not be able to perform as well as we would want them to. 아무래도 아이들이 피곤해지다 보면 학교에서 기량을 발휘하는데도 제한이 있을 수밖에 없겠죠. I also just want to mention that there have been occasions where a child has gone to an academy and the academy has done the child's homework, has done the child's prep.
그래서 가끔 발견되는 내용일 수는 있겠지만 학원에서 가끔 아이들의 과제를 봐주는 경우가 보여지고는 있습니다. I would stress that this is being dishonest, and what's happening then is that child is cheating. And so I would encourage all of you not to do this with your children. Your children should do their own homework, and we then know where the strengths are of each child and where we can then put in extra support should they require it. If somebody else does that homework, then this is really not helping your child. 이런 경우에는 아무래도 저희가 강조드리는 것이 학업적 정직성에 어긋나기 때문에 그 아이는 부정행위를 저지른다고 저희는 간주합니다. 따라서 이러한 행위는 절대적으로 용인될 수 없다는 점 다시 한번 강조드리고요. 스스로 자신의 과제를 수행하고 자신의 강약점을 선생님에게 그대로 보여주어야만이 저희가 그에 따르는 추가적인 지원이 가능합니다. 그래서 학원에서 과제를 도와주는 부분은 향후 아이에게 전혀 도움이 되지 않는 점도 꼭 참고해 주시기 바랍니다. We have a very clear policy on this, and if we find cases of where there has been cheating and there has been academic dishonesty, we will deal with this, and this may have implications for your child on their transcript grades. 그래서 저희가 관련된 정책이 분명하게 제시되어 있습니다. 관련 부정행위가 적발될 경우에는 학업 정직성에 어긋난다는 이유로 저희가 관련 조치를 내리게 됩니다. So finally, we want to celebrate the success of every child, and so therefore it's very important that everything they do is their own achievements, not someone else's. 그래서 저희는 학생들의 스스로 내린 그 성취도를 저희는 축하하고 싶으니까요. 여러분 모두 정직하게 임해 주시기를 다시 한번 부탁드리겠습니다. So thank you for your time this afternoon, and I'd now like to hand over to Mr. Jeremy Freeman, who's VP Head of Juniors. Thank you. 귀한 시간 내주셔서 다시 한번 감사드리고요. 다음으로는 주제 발표로 이어져서 저희 주니어 스쿨 교장 선생님이신 제레미 프리만 선생님을 모시고 이어가도록 하겠습니다. Okay, thank you. Good afternoon, everybody. It gives me great pleasure this afternoon to be able to talk to you about junior boarding. 안녕하십니까 여러분. 오늘 이 자리를 빌어서 주니어 기숙생활에 대해서 설명드리게 되어 기쁘게 생각합니다. I'm joined by two very important people in the running of junior boarding. Miss Vivian Brooks, who you will know, who is the house mistress of Durangshi, and Mr. Richard Washington, who is the assistant vice principal pastoral for the junior school. And they are crucial in the smooth running of the boarding house and the running of Durangshi. 네, 오늘 저뿐만 아니라 두 분의 선생님께서 함께하고 계십니다. 먼저 다랑시 기숙사의 사감 선생님이신 비비안 브룩스 선생님 와 계시고요. 저희 주니어 스쿨의 학생 생활 지도를 담당하고 계시는 리차드 워싱턴 선생님 함께 가고 계십니다. 이 두 분은 저희 기숙사 운영에 있어서 빼놓을 수 없는 분들이라고 할 수 있습니다. In this presentation, we want to explain to you a lot about our support that we put into Durangshi and the academic support and the pastoral support. And we have a number of really lovely visuals which you will enjoy seeing, and will show you how the children are settling into the boarding house and their daily life. Miss Brooks will talk to you quite a lot about that, and we will go through the photographs, and just to remember that they've been taken over a long span of time. So some of them may have children without wearing masks. Most of them will have children wearing masks. It depends on what the current government guidance was at that time. But just as you know, we follow the guidance very closely, and at all times at the moment, all children are wearing masks. So. 네, 오늘 발표를 통해서 저희가 기숙사 생활을 통해서 제공하고 있는 학업적, 생활 지도적 서포트와 관련된 많은 정보들, 관련된 사진과 함께 알려드리려고 합니다.
뿐만 아니라 어떻게 기숙사 생활에 적응해 나가는지 아이들의 일과는 어떤지 아마 보실 수 있을 거라고 생각하는데요. 관련 설명은 저희 비비안 브루스 사감 선생님께서 도와주실 예정입니다. 그리고 이 사진들 참고해 주실 만한 부분이 저희가 이제 지침에 따라서 그때그때마다 다르게 오랜 시간에 걸쳐서 찍었기 때문에 가끔 마스크를 착용하지 않는 모습도 보이실 수 있습니다. 현재 저희는 정부 지침에 따라서 철저하게 지침을 준수하고 있다는 점도 참고해 주시면 감사하겠습니다. This first visual of the junior school students in Durangshi, I think, sums up very much the family atmosphere that we have. And what I hope comes across in this presentation is how we completely look after the children in Durangshi. We want to give you enough information so that you may consider this an option for you to put your children in, knowing that they are very well looked after and cared for, and also starting to look at some of the advantages that we believe you could have if your child was in junior boarding. 네, 이 첫 번째 사진, 방금 보셨던 사진은 학생들의 다랑시 기숙사에 지금 현재 생활하고 있는 학생들의 모습입니다. 가족적인 분위기를 여러분도 느끼실 수 있을 거라고 생각하는데요. 저희는 여러분들이 향후 기숙사를 고려하실 때도 이러한 부분들을 참고해 주시면 좋겠다는 하는 내용으로 준비해 보았습니다. 그리고 기숙사의 많은 이점도 소개해 드릴 예정이니까요. 많은 참고 부탁드리겠습니다. We will talk quite a lot about the family atmosphere, and the approach that we take is looking after the children as though they're our own. When I started setting up junior boarding with obviously the rest of the school back in July and August, I was with my wife, was the initial HM, and we really viewed it as a family setup, and that was the approach we took, and that's carried on since Miss Brooks took over, and that is our priority, to absolutely look after the children with the very best care we can have. These are junior school children, and they need 100% wraparound care, and that's what we provide. 네, 저희가 이 가족적인 분위기를 어떻게 제공하는지 지금부터 설명을 드리도록 하겠습니다. 지난 7, 8월 저희 주니어 기숙사를 오픈하기 전에 저희가 목적을 두고 접근했던 방식은 제 아내가 이전 다랑시 기숙사의 사감이었습니다. 그만큼 저희가 주력했던 부분은 아이들에게 가정 못지않은 아주 면밀한 보살핌이었는데요. 비비안 브루스 선생님께서 이어받으신 이후에도 저희는 100% 여러분에게 안전한 보살핌을 제공하고자 노력해 왔습니다. The children can come into junior boarding from year 3 or 4. We prefer them to be in year 5 or 6, but we will take them younger, but it depends on how they approach boarding and the whole approach between the family, the school and the child, and there will always be an interview to see whether that child is ready for boarding. The children at the moment are year 5 and 6, but it's always by admission is by interview, but I'll talk a little bit more about the admission process for your child if you'd like to enter them into boarding later on in the presentation. 저희가 어리게는 3, 4학년 그리고 보통은 5, 6학년 때부터 이 기숙생활을 하도록 권고하고 있는데요. 저희가 일단은 기숙생활에 어떻게 접근해 나가는지를 보시면 될 것 같습니다. 저희 학교뿐만 아니라 학부모님 그리고 학생들도 포함해서 의사결정을 하는데 함께 동참한다고 할 수 있는데요. 기숙사 생활을 시작하는 데 있어서 면담을 통해 아이들이 실제로 기숙생활에 대한 준비가 되어 있는지 철저하게 검토 후에 최종 선택을 하고 있습니다. 아무래도 아이가 아직 어리다는 점에서 저희가 향후에는 입학 절차부터 기숙 생활에 관심 있으신 분들은 별도로 상담 절차가 다르니까요. 그 부분은 향후에 다시 한번 설명드리도록 하겠습니다. We also have flexible options, so we feel it's important that a child who's starting to settle into boarding may wish to be going home at weekends and they would be staying locally somewhere in Jeju or even within the GEC, but they may want to spend the weekends at home, and that is always discussed with Miss Brooks, our house mistress, before they come into boarding, but that is an option, so they may not be ready initially for staying in boarding every single night through the whole of the half term, so we look at all options to make sure that that child is very comfortable in the boarding house. 네, 그리고 두 번째 저희 다양한 기숙 생활의 선택 폭이라고 할 수 있겠는데요. 저희가 보통 이야기하고 있는 부분은 아이들이 주중에는 학교 생활, 기숙 생활을 이어가고 주말에 본인의 집이나 혹은
저희 제주 영어교육도시 내에 체류하면서 가족들과 함께 시간을 보낸다면 지금 현재로서 준비가 덜 됐다고 생각하실 경우에는 모든 날마다 기숙생활을 하기 어려울 수 있기 때문에 최대한 융통성 있게 기숙생활을 제공하고자 노력하고 있습니다. Mr. Washington will talk shortly about pastoral care of children. Miss Brooks will talk about the activities at weekends and what it looks like as a daily life. And also we'll be talking about our academic support that we put into the boarding house to make sure children don't lose out at all. Their prep in the evening is supervised by academic staff, and Mr. Washington will talk a little bit to you about that later on. One of the things as well, the bottom bullet point on that graphic is less travelling time, less stress. We've noticed this has really helped parents. They're not sitting in traffic and bringing the child to school every day. The child literally walks back to Durangshi at the end of prep. They have dinner. They will do some more work in the evening or an activity. Miss Brooks will explain a little bit more about that. But this is a definite advantage in my mind for junior boarding, and something that I'm happy to talk to you more about and that you should think carefully about. 네. 향후에는 아까 말씀드렸던 블랙 포인트 중에서요. 리처드 워싱턴 선생님께서는 저희 기숙사에서 제공하고 있는 생활 지도 측면에서 설명을 드릴 거고요. 비비안 브룩스 사감 선생님께서는 아이들의 주말 활동과 일과에 대해서 설명을 드릴 예정입니다. 뿐만 아니라 기숙사에서 제공하고 있는 학업적인 서포트를 통해서 아이들이 교직원들의 감독하에 프랩 시간을 갖고 하는 등 다양한 활동을 어떻게 취하고 있는지를 설명드릴 거고요. 마지막 이점이었던 등교 시간 절약이라는 경우는 아무래도 이제 혼잡한 출퇴근 못지않게 혼잡한 등교 시간, 등하교 시간의 시간을 다른 더 다양한 활동을 하는데 기울일 수 있다는 점에서 큰 이점이 아닐까 개인적으로는 생각하고 있습니다. One of the strengths of NLCS is that we have a large number of staff that have worked in British boarding schools and international boarding schools for many years. Myself, I've been working in boarding schools for about the last 20 years, most of them in Britain, and there are a wide number of staff across the school, not just in the junior school, that are really boarding specialists. We know boarding inside out, and we know when we get the model right, and we feel very happy with how junior boarding is running. So I think that's something for you to bear in mind as well. We have a huge knowledge of the best model for junior boarding. 네, 그리고 저희 본교의 강점 중 하나는 혹은 영국에서 혹은 전 세계의 기숙학교에서 많은 경험을 갖고 계시는 교직원들이 있다는 점일 텐데요. 저도 지난 20년간 재직을 하면서 대부분 영국이었지만 기숙학교에서 근무를 했었습니다. 많은 주니어 스쿨 자체 전문가뿐만 아니라 기숙학교에 대한 전문가들이 많이 포진된 만큼 여러분들께서 최선책을 고려하실 때 꼭 이 점 참고해 주시면 감사하겠습니다. It really is a home away from home. It's easy to call it that, but we absolutely believe and put every effort into making Durangshi feel like a home for the children. And talking to the children on a daily basis, knowing them very well, and some of the film clips that you'll see a bit later in this presentation, I think that feeling will really come across to you. 네, 아무래도 저희가 주니어 기숙 생활을 통해서 지향하고 있는 점은 바로 내 집 같은 편안한 분위기가 아닐 수 없습니다. 아이들이 매일은 다르겠지만 전반적으로 어떻게 잘 지내고 있는지 이 발표 후반부에서 꼭 확인해 주시기 바랍니다. We also have a number of students now in the senior school, and I will show you one of them later on, our head boy. We have a number of students in the senior school that have been all the way through NLCS, and they started in junior boarding when NLCS first opened 10 years ago, and they're a great demonstration of success in school life. These students are now in year 13, year 12, and they're ready to go on to the top universities around the world, and they have come through boarding. So that is a demonstration, a prime example of how well this looks after the welfare and the academics of our children. 네, 그리고 저희 향후 헤드보이라고 해서 저희 이제 학생 대표가 있는데요.
저희가 아무래도 지금 이제 주니어 스쿨을 열었다고 생각하시는 분들이 있겠지만 참고로 저희가 개교했을 당시에 주니어 기숙사를 운영했었습니다. 그 당시 어린아이의 주니어 기숙 생활을 시작으로 현재 시니어까지 긴 여정을 함께한 친구들이 현재 재학하고 있는데요. 그 학생들만 보더라도 저희가 얼마나 성공적으로 학교 생활을 이어나갈 수 있는지, 그것도 기숙 생활을 통해서 얼만큼 이어나갈 수 있는지를 아실 수 있습니다. 지금 현재 그 학생들은 12학년, 13학년에 재학 중으로 이제 향후 유수대학 입시 진학을 앞두고 있습니다. Boarding is seen around the world as preparation for life. The junior school is a world-class school, and we prepare children for life, but we prepare them specifically as well to move into NLCS Senior School in Jeju. And the boarding is specifically built around that. And just looking at the life skills there, the independence, building initiative, the children developing their social skills and their resilience, their determination, many of these skills, and you will learn more over time about the junior school learning habits. But we feel that the junior school boarding house is great preparation for the senior school boarding houses, but also great preparation for the senior school as a whole. And we truly believe that, and we see the evidence every single day. 네. 저희 전 세계적으로 기숙학교라고 하는 것은 사실상 평생을 위한 준비라고 할 수 있습니다. 현재 저희 학교 주니어 스쿨에서는 가깝게는 시니어 스쿨 진학, 그리고 멀게는 평생에 쌓을 수 있는 다양한 능력들을 배양할 수 있는 토대가 된다고 생각을 합니다. 주니어 스쿨에서는 다양한 독립성, 진취성, 사회성, 결단력을 배우게 되는데요. 주니어 스쿨 기숙 생활은 비단 주니어 스쿨뿐만이 아니라 시니어 스쿨에서의 기숙 생활에도 철저하게 대비할 수 있는 최고의 선택이라고 할 수 있습니다. Now I'm going to ask Miss Brooks to talk a little bit about Darangshi and the junior boarding and how we establish it really as a home. She will talk through some of the visuals. Some of them we may have, we just want to show you. We may have nothing to comment on, but they give you an amazing taste of what junior school boarding is like. So I'll hand over to Miss Brooks and she will talk a little bit more about it. 네, 그럼 지금부터는 비비안 브룩스 사감 선생님을 모시고 그럼 얼마나 내 집같이 편안한 기숙생활일지 한번 사진을 통해서 같이 보시겠습니다. 별다른 설명이 없어도 사진만 보더라도 그 분위기를 직접 오롯이 느끼실 수 있을 거라 생각합니다. Thank you. As has been expressed before, the whole model for junior boarding is making it a complete home for the children. 네, 저 앞서 말씀드린 대로 전체적인 주니어 기숙생활의 모델은 집과 같은 분위기입니다. We not only support the children with their academics and their social welfare and their growth, but their welfare is at the forefront of everything that the staff do within the house. 네, 저희는 학업적 대인관계의 성장뿐만 아니라 가장 중요하게 여기는 부분이 아이들의 복지, 웰빙이 아닐 수 없습니다. So the house has areas for relaxation and socialising. And as you can see from this photo, this was actually something the children requested. They wanted a music room. So we managed to provide some equipment for them. And they, the girls particularly, and these two young men, they do like going there every day to practice. And they have created a Darangshi house band as well. 네, 지금 보시면 기숙사는 휴식뿐만 아니라 아이들이 어우러서 함께 사는 공간이 아닐 수 없는데요. 첫 번째 보셨던 사진은 저희 기숙사 내에 있는 음악실입니다. 학교에서 제공하는 악기를 가지고 아이들이 매일같이 드나들면서 하우스 밴드를 결성했다고 하는데요. The students have a particular pride in the house and they have a strong sense of ownership to that house as well. And they've also developed the family room and the craft room and a lot of other spaces in the house that they wish to kind of turn into something that is very useful to them. 네, 유독 저희 주니어 기숙 학생들은 이 기숙사에 대한 자부심이 남다릅니다. 게다가 주인의식을 가지고 저희가 공동 공간뿐만 아니라 만들기 방 등 자신 스스로 저희의 기숙사를 자신에게 맞게 활용하고 있다고 볼 수 있습니다. The bedrooms are a particular area to the children that is their own personal space and they are allowed to decorate with their own belongings. One example is the girls have a balcony space and they've decided to create a nice little cozy area with duvets and blankets and little candles on the side, just something to make it much more homely for them.
네, 침실은 아무래도 개인 공간이다 보니까 스스로 꾸밀 수 있는데요. 담요, 이불, 조명할 것 없이 편안한 분위기에 자신에게 맞는 분위기로 만들어서 스스로 소속감을 형성해 나가고 있습니다. Something that we do each week on Friday is have family movie night, so the children can decide what kind of movie they want to watch. We get the popcorn out, we have some hot chocolate, and we just spend time together as a family. 네, 매주 금요일마다 자신이 보고 싶은 영화를 선정해서 저희가 영화 감상을 하고 있는데요. 뭐 팝콘, 핫초코할 것 없이 아이들이 좋아하는 걸 가지고 스스로 휴식의 시간을 갖고 있습니다. This is actually a picture from one of our students' birthday parties. He had a birthday before Christmas, and we would teach them how to play Pass the Parcel, which is a very English party game. 지금 사진은 저희 기숙학생 중 한 명이 크리스마스 때 생일이어서요. 관련된 사진입니다. 그래서 저희 영국식으로 지금 어떻게 게임을 하고 있는 모습이라고 할 수 있습니다. Christmas was a very special time for the children because obviously the run up to Christmas we were online for a little bit, but the children were able to decorate a Christmas tree together. We actually decorated the senior school tree and the junior school tree, and they worked very well together. 그리고 크리스마스는 아무래도 아이들에게는 특별한 날이다 보니까요. 주니어 스쿨뿐만 아니라 시니어 스쿨에 있는 기숙사 트리도 아이들이 직접 장식을 해보았습니다. And we made sure that there was a visit from Santa Claus just before they left on the Friday morning. So they very much enjoyed waking up to having stockings filled. 그래서 크리스마스 전날 이브죠. 아이들이 산타 할아버지가 오기를 기다리면서 그 설레는 마음으로 기대하고 있는 사진입니다. I'll talk about some of the activities we do at weekends later on, but we also have the opportunity in the evenings to borrow equipment from the senior school and the junior school. And as you can see, they were going outside one evening using some of the telescopes and stargazing. 네, 주말 활동에 대해서도 바로 설명을 드리겠지만 그에 앞서서 아이들이 저녁 시간에 무엇을 하는지 간단하게 보실 수 있는 사진인데요. 밖에 나가서 망원경을 가지고 별을 보는 사진이라고 할 수 있습니다. So within the house, we have myself and the assistant housemaster, Mr. Chung. 네, 저희 기숙사의 구조를 잠시 설명드리면요. 저 사감을 비롯해서 저희 정승모 선생님이신 부사감 선생님께서 계십니다. Our main role is to act as a parent to the children, so that we ensure that the children are provided with opportunities for personal and academic growth, and actually create a safe environment and supportive environment in which for the children to live. 저희의 주 역할은 또 다른 학부모로서 아이들에게 개별적으로 필요한 학업적 그리고 안전상의 그리고 지원하는 분위기를 주는 것인데요. Throughout the week and the weekends, we provide a range of activities and encourage the children to develop the positive relationships between them. Obviously, being in year 5 and year 6, they don't tend to be with each other during the day in lesson times. But coming home, we are a close family unit, and they learn to adapt around each other, as well as to collaborate and cooperate. 주중 주말에도 다양한 활동을 통해서 아이들이 긍정적인 대인관계를 형성해 나가고 있습니다. 5, 6학년 학생들 같은 경우에는 주중 시간에는 아무래도 별개로 활동을 하다가 기숙사에 와서는 보다 긴밀하고 끈끈한 우정을 다진다고 할 수 있죠. As the house parents, we are able to monitor the daily lives of the students, including their academics, the diet, well-being, and we just make sure that they are completely keeping healthy and stimulated. The staff work very closely together, so we have a consistent approach from the different staff coming into the house, just to create a positive environment. 네, 저희 이 사감과 부사감은 저희가 표현하기로는 기숙사의 학부모로서 아이들의 일과를 면밀하게 살펴봅니다. 학업뿐만 아니라 그들의 식단, 웰빙할 것 없이 다각도의 모니터링을 통해서 아이들이 건전하게 생활하고 동기부여를 계속해서 받을 수 있도록 하고요. 그 밖에도 다양한 선생님께서 기숙사를 방문하여 관련된 지원을 아끼지 않고 계십니다. As teachers in the junior school, each of the students in the boarding house currently have either myself or Mr. Chung as one of their teachers. So we're able to obviously develop the students outside of the lesson time as well, and we can liaise with all the school tutors to support them, to make sure they're being successful in school, and to provide them continuous support from school into the house.
그래서 저희는 그 사감과 부사감이 저희가 현직에서 일하고 있는 교사다 보니까 그 수업 외적으로도 아이들을 계속해서 도와줄 수 있는데 더없이 효율적이라고 할 수 있습니다. 그래서 관련된 튜터 선생님께 도움을 청할 때도 있고요. 이를 통해서 아이들의 성공적인 학업, 학생 생활을 이어나갈 수 있도록 다양한 서포트를 제공하고 있습니다. One of our vital roles is also continuous communication with the parents themselves. And we've worked hard to build a strong, positive relationship with those parents. We find that the students feel a lot more comfortable knowing that myself and Mr. Chung communicate with their parents so that we're working together to provide the best environment for the children. 저희 둘 다 이제 아무래도 가정에 계신 학부모님과 긍정적인 소통을 통해서 좋은 관계를 형성해 나가고자 노력하고 있습니다. 아무래도 학교와 가정이 원만하게 소통할 때 아이들도 더 편한 분위기에서 학교 생활을 할 수 있다고 생각하기 때문입니다. And one of our goals is to ensure that the students are well-rounded individuals who are confident and prepared for any challenge. So simple things from keeping the rooms tidy to making sure they've got their school bag packed. To other life skills such as making sure they wash up after themselves, maybe doing an extra load of laundry if they need to at the weekend. So getting the students to take responsibility for their own environment and also becoming independent in their routines. We guide them to problem solve and to resolve any conflicts that arise, as well as support any differences that happen in the house. 저희의 궁극적인 목표는 아이들이 어떤 어려움에 처하더라도 거뜬히 이겨낼 수 있는 힘을 길러주는 것인데요. 저희 기숙생활에 청소, 책가방 싸기 혹은 아이들이 간단하게 자신 세수라든지 그리고 간단한 손세탁뿐만 아니라 이런 일과들을 통해서 아이들이 보다 책임감 있고 독립적인 인재로 발돋움할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다. It's an absolute privilege to talk to you this afternoon as part of the whole junior school boarding package. I'm going to start by speaking about some of the extra support in the house, the GAP students and the graduate students, which is a fundamental part of NLCS Jeju. So these GAP students come from around the world who want to support and be part of an academic and also a sport, cultural, bigger picture program. They live in the house with the students for 1 year and act as big brothers, big sisters and mentors. They're not there to discipline them, but they're there to guide them on their journey because we know as young adolescents there's going to be ups and downs, and the GAPS and grad students offer another support network. 네, 우선 저희 기숙생활의 또 다른 패키지를 설명드리게 되어 기쁘게 생각합니다. 추가적인 기숙생활의 지원책이라고 한다면 바로 본교의 자랑이라고 하는 기숙사 보조교사, 즉 갭과 그레드 분들인데요. 전 세계 각지에서 온 이 갭 그레드 보조교사 선생님들이 학업뿐만 아니라 스포츠, 다양한 문화에 대한 경험을 아이들에게 선사합니다. 이 갭 그레드 선생님들은 기숙사에서 실제로 1년간 함께 거주하면서 아이들에게 또 다른 가족이 되고 있습니다. 그래서 아이들의 기복 그리고 어려운 상황이 있을 때 보다 더 가까운 거리에서 아이들의 그 긴 여정을 함께 지도해 준다고 할 수 있습니다. The graduate students have completed a university qualification, and a lot of them are old boys and old girls of the school who want to come back and give because they understand and want to give back what they learnt here at NLCS Jeju. 네, 그리고 특히 그레드 보조교사 같은 경우에는 학사 학위를 소지하고 있는 사람들로서 저희 본교 출신 그레드 학생들이 많습니다. 즉 이것은 저희 본교에서 배운 그대로를 다시 해외에 나가서 수학한 다음에 돌아와서 저희 재학생들에게 돌려주는 뜻깊은 기회라고 생각합니다. The GAPS and grad students apply to come and go through a rigorous safeguarding check to make sure they are suitable to work with our children. 네, 그리고 갭 그레드 보조교사는 저희가 학교에서 내세우고 있는 세이프가딩, 즉 학생 생활 안전보호를 철저하게 이수하고 있다는 점도 함께 참고해 주시면 감사하겠습니다. With the GAPS and grad students, some of them also work within the junior school, so the students can see them there, or they work in the senior school, so it's a new face and somebody they haven't seen. So it's fantastic to see the students come home and share their day with the GAPS or grad students.
네, 그리고 주니어 스쿨, 시니어 스쿨의 이 갭 그레드가 다양하게 포진되어 있기 때문에 학교에서 만났던 갭 그레드와 기숙사에서 만나는 갭 그레드가 다소 다를 수도 있습니다. 그 말은즉슨 아이들이 다양한 경험을 다양한 사람들과 함께 나눌 수 있다는 점에서 또 다른 이점이 아닐 수 없습니다. These students work very closely with the housemaster and the assistant housemaster in leading activities, the day-to-day running, overall pastoral support, and also the extra academic support, because some of them are experts in their fields. 이 저희 통학학생들은 물론 통학학생들도 빠짐없이 저희 사감 선생님, 부사감 선생님과 함께 만날 기회도 있습니다. There's at the moment the graduate student, Olivia, with some prep time in one of the prep rooms working with the students. 네, 지금 보시는 사진은 저희 프랩룸에서 저녁 자율학습 시간에 그레드 선생님의 지원 하에 아이들이 공부하고 있는 모습입니다. As you're aware, one of the pillars of NLCS Jeju is academic support. Within academic support for the junior boarding, it is second to none. We have some of the best teachers within the school coming in every night to the junior boarding and helping with specific needs. 네, 저희 본교의 가장 큰 중심축이라고 할 수 있는 게 바로 탁월한 학업적 서포트인데요. 주니어 스쿨은 그에 못지않게 타의 추종을 불허하는 서포트를 제공하고 있습니다. 거의 매일과 같이 아카데믹 튜터 선생님이 기숙사를 방문하셔서 아이들을 지도 도와주고 계십니다. A specific benefit is the close links that we have to the children's teachers. So we know exactly where they need to be stretched and where they might need that little bit of help. And we have the expertise to make sure they go to that next level. 그래서 특정한 이점이라고 한다면 아이들이 어느 부분에 필요한지 그 서포트의 분야를 파악해서 적재적소에 필요한 도움과 전문성을 가미하고 있습니다. We have a strong English policy within the house for daily reading, and it helps grow their mind. So the children read within their bedrooms, down in various common areas, but at the same time use their inclusive language so they know when they're back at school, it's very easy for them to code switch between home and school. 네, 그리고 본교 원래 주중에도 하는 이 영어 사용 정책은 기숙사에서도 그대로 이어집니다. 그래서 영어도 사용하고 매일 같이 독서 활동을 이어나가고 있는데요. 침실, 자기 전뿐만 아니라 공동 공간에서도 계속해서 독서를 통해서 다양한 영어적인 도움을 받고 있습니다. 즉, 학교 안에서의 영어 정책과 기숙사 내 그리고 더불어서 가정에서도 더불어서 아이들이 언어를 자유자재로 구사할 수 있는 환경이 조성된다고 보실 수 있습니다. Prep time is for 90 minutes 6 times a week and including weekends, but this can be flexible depending on what's happening for the individual and what they need. So whether they're struggling or whether they're really wanting to stretch and grow and they're absolutely engrossed in what, time can be arranged, whether it's a gap, a grad, the housemaster, the junior school teachers going in. So we fully understand the package of developing these young men and women into being the best they can be. 네, 저희 자율학습 시간인 프랩은 일주일에 6번 90분씩 이루어지고 있습니다. 아이들이 특정하게 어려워하는 부분이 있다면 융통성 있게 시간 비중을 조정해서 제공하고 있는데요. 뿐만 아니라 사감, 부사감, 저희 갭 그레드 선생님 그리고 주니어 스쿨 교직원 할 것 없이 많은 분들이 아이들에게 도움을 주실 수 있습니다. Here's a picture of Assistant Vice Principal in the junior school, Mr. Smith, who comes into the boarding house and works with them on a regular basis. He's come in on his own time in the weekend to run an activity. 네, 저희 지금 사진에서 보시는 왼쪽 편의 선생님은 스미스 스튜어트 선생님인데요. 저희 주중 주말 할 것 없이 기숙사에 와서 아이들과 정기적으로 함께 시간을 보내고 계십니다. And here's another flow-on effect of access to resources. The head of the lower school, Mr. Evans, working with one of our Year 6 boarders on an extra project outside of school time. 네, 지금 보시는 사진은 저희 로워 스쿨 부장교사 선생님이신 피터 에반스 선생님이신데요. 6학년 학생과 함께 학교 외의 시간에서도 함께 협업해서 활동을 하고 있는 모습입니다. We'll talk a little bit about the big brothers and big sisters, but it's a real opportunity with the family feel that our students from Hella East and North come down and spend time with our junior boarders for extracurricular activities, not only sport, culture and music, but also support them with their reading and just generally being there for them when they need them.
네, 그리고 나서 저희가 설명드릴 게 이 빅 브라더 시스터, 즉 또 다른 기숙사 내 가족을 소개드리려고 하는데요. 저희 고학년에 속하는 한라 이스트, 한라 놀스 학생들이 주니어 기숙사에 찾아와서 아이들의 학업뿐만 아니라 뭐 읽기, 스포츠 할 것 없이 다방면으로 고학년 선배로서 많은 도움을 주고 있습니다. I'm just going to briefly run you through a normal weekday in the life of a boarder. So the mornings usually begin about 6:45 when the students, we check on their rooms and make sure that they are up. Some of the students are already very good at waking themselves up, and some of the others need a little bit of a kind of wake up in the morning. 네, 그러면 지금부터는 주니어 기숙사 생활에 대해서 한번 살짝 엿보도록 할 텐데요. 아침 일찍 아이들이 침실에서 잘 일어나는지 확인을 하게 될 텐데 아무래도 잘 일어나는 학생들도 있는 반면 많이 깨워야 하는 학생들도 있기 마련이겠죠. Breakfast is at 7:30, so we all come together and eat as one big family. And then once we finish breakfast, we then head over to the junior school ready to have our school day. 네, 그리고 7시 반에 아침을 먹고요. 이때는 다 같이 모여서 가족 같은 분위기에서 식사를 하게 됩니다. 아침 식사를 마친 다음에는 학교 갈 준비를 하게 됩니다. Students have 2 CCAs after school, and that is an expectation of our boarders. Once CCAs are finished, we then have about 25 to 30 minutes where we can access the junior library, and the students either choose to begin their homework or they will read quietly. 네, 그리고 원래 방과 후에는 기숙학생들 같은 경우에는 CCA를 2개 연속해서 듣게 되어 있는데요. 첫 번째 CCA가 끝나고 나면 25분에서 30분간의 시간 동안 주니어 스쿨 도서관에 모여서 숙제를 하거나 책을 읽을 수 있는 시간이 주어집니다. Dinner is in the senior school cafeteria, and again we eat as one big family. The students can choose what they want for dinner, and we just wanted to make sure that they are eating a healthy selection. Generally, they do eat very, very healthily. They do enjoy the food in the senior cafeteria. 그리고 저녁에는 저희 시니어 스쿨에 있는 학생 식당에 모여서 다시 한번 가족 같은 분위기로 식사를 하게 됩니다. 골고루 식단을 짜서 아이들이 스스로 그 메뉴를 선택할 수 있게 하고요. 실제로도 아이들이 제대로 골고루 섭취하는 것을 볼 수 있습니다. Monday through Thursday, we have our prep times, and that is then followed by some free time, along with a fruit snack. Before heading to bed at 9:15. 네, 그리고 월요일부터 목요일까지는 프랩, 즉 자율학습 시간이 주어지고요. 그 다음에는 간단한 다과와 함께 아이들이 자유 시간을 갖게 된 다음 취침에 들어가게 됩니다. So you can see some of the activities that the students will choose to do. So we do have a table tennis table. We have air hockey. We have some other games, board games that they can choose to play as well. 네, 그리고 지금 보시는 사진에는 뭐 탁구, 에어 하키 그리고 보드 게임 할 것 없이 스스로 선택한 자율 활동을 이어가고 있는 모습입니다. Weekends follow a slightly different schedule, but so starting on a Friday afternoon. So whilst we don't have CCAs, we do have a sports activity or another planned activity for them on a Friday afternoon. Before then, movie nights and some free time. 네, 그리고 주말은 살짝 활동 내용이 다른데요. 우선 금요일 오후에 스포츠 또는 계획된 다른 활동을 통해서 활동을 이어간 다음에 저녁에는 아까 말씀드렸던 영어 감상 시간을 갖게 된 다음 자유 시간을 갖게 됩니다. During the weekend, we do plan some specific activities for the students, and they are asked by us to tell us what kinds of activities they would like to do. So it's not just always planned by staff. We play things like basketball. We have table tennis tournaments, we have a board game afternoon, other movie nights. We also collaborate with some of the other senior houses. 네, 그리고 기숙사 활동을 보면 주말 즉 토일 같은 경우에는 일단 교직원이 선택한 계획에 따르기보다는 학생들이 스스로 원하는 활동을 주체적으로 이어가기도 합니다. 뿐만 아니라 시니어 기숙사와의 협업을 통해서도 다양한 활동을 하고 있습니다. Students from Haller East and Jeju currently run activities for us at the weekend, and it's a wonderful way for those students to develop relationships with older students. And we will often find in the cafeteria in the evenings that they will run into those Jeju students and they will start conversations, run up to them and just tell them about their day.
그래서 주말에 특이점 중에 하나가 저희 고학년에 속하는 한라 이스트 학생 그리고 저지하우스 학생들과 함께하는 것인데요. 이렇게 고학년과의 돈독한 관계를 통해서 아이들이 성장해 나가고 있습니다. 저녁 시간 같은 경우에는 아이들이 저지하우스로 곧장 가서 선배들과 터놓고 즐겁게 대화하는 모습도 많이 보고 있습니다. And the main focus of our activities is a core part of the CCA programme as well. Learning new skills and doing things that they may not potentially do on their own. And we do encourage the children, even if it's something they're not sure about, we do make sure they try it. Just for example, basketball, some of the students weren't very keen, but we said, have a go. And they did join in and they enjoyed it. And now they actually will play regularly. 그래서 저희가 이렇게 중점을 두는 부분 중 하나가 CCA 프로그램과 마찬가지로 아이들이 교실에서 배우는 것 이상의 새로운 능력과 기술을 배우는 것인데요. 저는 일단 아이들이 관심이 없거나 해보지 않았던 것들도 일단은 시도해 볼 것을 저희가 권장합니다. And as you can see, something that the children do really enjoy is having a fire. It's a little bit cold at the moment, but we will hope to be having them back again soon. So we have marshmallows toasting in a fire. We do have one of our leadership students in the house who is our deputy fire manager. So he is well supported and makes sure that everyone is safe around the fire. 네, 저희가 아이들이 특히 지금 주니어 기숙 학생들이 좋아하는 게 이런 캠프파이어인데요. 머시멜로우를 직접 구우면서 생활하는 등 아이들이 굉장히 즐겨하는 모습 보실 수 있습니다. 저희가 자칭 하우스 리더라고 얘기하는 남학생 같은 경우에는 아이들에게 다양한 이런 활동들을 함께 하기 위해서 많은 기획을 하고 있다는 소식입니다. So you can see some of these are the activities that the older students are running for the Durangshi family. So sports activities, baking, craft activities, lots of different variety. 네, 지금 보시는 사진은 저희 고학년 학생들과 함께 다랑시 기숙사 학생들이 하고 있는 스포츠 활동인데요. 이것뿐만 아니라 뭐 베이킹, 만들기 할 것 없이 다양한 활동을 함께 어우러져서 하고 있습니다. This is an example of an afternoon where we joined Mulchat on their orange picking visit. And so you can see the children enjoying being able to pick their own oranges and then enjoy them later on. 네, 지금 사진은 물찻 하우스에 있는 학생들과 함께 가서 귤 따기 체험을 했던 것인데요. 아이들이 즐거워하는 모습 사진 속에서 보실 수 있을 거라 생각합니다. And we had one of our junior school teachers come in a couple of weekends ago to explain to us how to make our own face masks. So all of the children were learning to sew. So hopefully they can mend some of their own clothes if they have holes in socks, etc. 지금 보시는 것처럼 만들기 수업을 통해서 아이들이 다채로운 활동을 하고 있는데요. 주니어 스쿨 선생님 중에서 일주일에 몇 번 이렇게 찾아오셔서 지금 보셨던 사진은 그 아이들이 마스크를 만드는 건데요. 직접 남학생들도 바느질을 할 수 있다라는 것을 이를 통해서 아실 수 있을 거라 생각합니다. And this was from a walk up the Myths and Legends trail just up the road from us. So we do like to take the children, obviously precautions allowing, to be off-site and explore the local area as well. 네, 그리고 저희가 지금 보시는 거는 저희 학교 밖에 있는 근처에서 산책하는 모습인데요. 외출할 때도 필시 저희 관련된 지침은 준수하면서 관련된 활동을 하고 있습니다. We've spoken a lot about the home away from home, and truly that's what it is. With the student being at the heart of everything we do, we understand our junior boarding students are at a lot younger age. However, we do have experts on site 24/7 for their needs. We have counsellors around school living on site for any students who might need that little bit of an extra pickup because something's not quite going well for them. 네, 지금까지는 내 집 같은 분위기의 기숙생활에 대해서 많은 정보를 드렸다면 지금부터는 학생 생활지도와 관련된 내용 전달드리겠습니다. 저희는 지금 주니어 기숙 학생들 같은 경우에 여전히 연령대가 아직은 낮기 때문에 저희 교내에 상담 교사가 일단 24시간 운영할 수 있는 재원들이 있습니다. 그 중에서 하나가 바로 교내 상담 교사입니다. Junior boarding is about creating a sense of community and home and developing their strengths and needs. And the environment that is created through leading experts, but also the students themselves navigating life's journey is second to none. 네, 주니어 스쿨 기숙 학생들은 스스로 공동체 의식을 함양해 가고 있는데요. 물론 외부의 저희 교사들을 통한 전문성을 필요로 할 때도 있지만 스스로 강구해 나갈 수도 있습니다.
We want to educate their hearts, but we also want to educate their minds. 저희는 아이들이 건강한 신체뿐만 아니라 건강한 정신도 깃들기를 바랍니다. With full pastoral care on site, I live on site myself as my family, and it's fantastic for my young children to interact with the boarders and have that real sense of community and feel about it. And that's one of the major reasons we decided to move into the boarding environment. 저도 기숙사에서 현재 거주하고 있는데요. 제 어린 자녀들이 지금 주니어 스쿨에 있는 기숙 학생들과 함께 어우러져 있는 모습만 보더라도 저희의 공동체 의식이 얼마나 잘 이루어지고 있는지 직접 보고 있습니다. We have a 24-hour medical centre which the students can have access if something's not going well for them around the clock. So the emergency care is right there on their back door. 네, 그리고 메디컬 센터도 24시간 운영하고 있어서요. 응급 상황에 충분히 대비하고 있습니다. Within pastoral support, we've spoken about their big brothers and big sisters, and this is something they really like and enjoy doing, whether it's in the house or outside of the house. And this helps them develop their character strengths, and it allows them to identify what makes them tick. And within the school themselves, they'll always have a champion. 네, 좀 전에도 말씀드렸던 또 다른 가족들이 있죠. 저희 기숙사 내외 할 것 없이 많은 사람과의 교류를 통해서 아이들의 인성 발달에 총체적으로 도움을 주고 있습니다. They have their friends and their roommates. However, every quarterly we do move rooms around, which allows the students to understand everybody's different, and they have to relate and learn again specific skills to cope with that. This also is huge going into the senior school and then onto the world's leading universities, where they'll have different roommates and have to face different challenges along the way. 네, 그리고 마지막 친구 룸메이트가 있는데요. 아무래도 각자가 많이 다르기 때문에 그 차이를 인식하는 것에서부터 많은 이점을 얻을 수 있을 거라고 생각합니다. 짧게는 시니어 스쿨을 시작으로 향후 전 세계적인 유수의 대학에서 공부하게 될 저희 학생들이 이런 차이의 기반을 두고 생각할 수 있는 인재가 되기를 바랍니다. With having the teachers, the HMs living on site, next door within their environment, there's always somebody, no matter what time of the day or when it is, for the students to access that listening ear or shoulder to cry on. 네, 물론 사감, 부사감 선생님도 바로 옆에 계시지만 저희 교내에 많은 사람들과의 교류 그리고 많은 분들이 상주에 있는 만큼 시간과 상관없이 언제든지 학생들의 이야기에 귀를 기울일 수 있습니다. We wholeheartedly care about your son and daughter and would love to have them within our environment and family in the junior boarding school. 그런 의미에서 저희 가족 같은 주니어 기숙 생활에서 귀하 자녀분들을 다시 한번 만나고 함께 생활할 수 있기를 바라봅니다. We have whole school programs and work very closely with the senior school, not only with academic, but also a various of cross-curricular and to make sure our school's pillars are enabled through everything we do. This allows the students, when they head into year 7 boarding, know exactly what to expect because they've learnt the skills and developed themselves as an individual to cope with what comes next. 네, 마지막으로 전교적 차원에서 프로그램이라고 설명을 드리는데요. 저희 전체적으로 주니어 스쿨, 시니어 스쿨 할 것 없이 학업 그리고 비교과 부분에서도 많은 학생 생활 지도를 통해서 학생들이 그 다음 단계가 무엇인지 예측하고 무엇을 배우고 익혀 나가야 될지를 가늠할 수 있게 됩니다. Hello, my name is Lina in year 5. I am one of the founding members of the NLCS. Hello, my name is Minjin Park from year 6 and I'm one of the little 8 members. One of my responsibilities is to include student voice and to be a role model to others. I'm one of the founding members of NLCS too. Hello, my name is Hyunjun and I am year 6. I am one of the house captains. My responsibilities is to help my house with the house children. Why did you choose boarding and how is it helping you? I chose boarding because of education. There's many teachers nearby so that they can lead me to a good way. 제가 기숙사를 선택한 이유는 교육 때문입니다. 선생님들이 옆에서 많이 도와주시고 공부에 대해 발달시키게 도와주십니다. I chose boarding because of everything is enjoyable.
제가 보딩을 선택한 이유는 모든 게 다 재밌고 모든 걸 다 도와주시고 그렇습니다. What are the best things about boarding? The best things about boarding is we can get along with friends and we can share experiences with them. We can get along with them easier and we can build social skills. 기숙사에 있어서 가장 좋은 점은 사회성을 많이 기를 수 있습니다. 친구들과 같이 친해지고 더욱더 좋은 추억을 만들 수 있습니다. What would you say to somebody considering boarding? At the first, it would be hard and afraid and homesick, but after a few weeks you would love it because you would share experiences with your friends and the teachers. 기숙사를 생각하는 친구들에게는 처음에 오면 약간 두렵고 또 어색하고 집이 많이 가고 싶을 텐데 나중에 이제 적응하다 보면 형들, 누나들과 같이 놀 수 있고 또 재밌는 추억을 더더욱 많이 만들 수 있습니다. Just returning then to linking everything up to our ethos, which the principal was talking about at the very start of this presentation, about obviously the rich, challenging curriculum which you're well aware of as parents, and our co-curricular and Bryant activity, and our all-round pastoral care. We understand all schools emphasise pastoral care, but we absolutely believe that we get that right. Our a level of care for all children, particularly in the junior school, is outstanding, and we're constantly monitoring with data pastoral care and their well-being and the children's happiness, and that's vital to spread that over to the boarding house. And going back to something the principal said right at the start, I absolutely feel that junior boarding gives the children an enhanced educational experience. 다시 돌아가서 처음에 총교장 선생님께서 말씀하셨다시피 첫 번째 저희 중심축이었던 아주 다양한 교과적, 학업적 지원과 그리고 두 번째 교과 외 브라이언트나 CC 같은 다양한 활동 그리고 학생 생활지도 할 것 없이 이 세 가지 모두는 저희가 생각할 때 주니어 스쿨에서 주는 교육의 탁월성을 보여준다고 생각합니다. 뿐만 아니라 데이터에 기반을 두고 저희는 학생들의 행복, 웰빙에 대해서 주기적으로 모니터링을 하고 있습니다. 그만큼 주니어 스쿨 자체뿐만 아니라 주니어 기숙생활에서도 동일한 케어를 받을 수 있다는 것을 보여주고요. 주니어 기숙생활은 그에 못지않게 아주 좋은 교육적 경험을 선사하는 데 의의가 있습니다. We really hope you've enjoyed this snapshot into boarding life in the junior school, and just looking ahead at what's next for you. If you want more information about it, or you'd even just like to have an informal discussion, of course you can talk to us. You can talk to any of us, myself, Mr. Washington, Miss Brooks, our parent liaison manager, Miss Dong-un Lee. All of us will be very happy to talk about junior boarding and the advantages. You can arrange a meeting. The children have had opportunities for taster sessions, and if you would like your child to come in and spend some more time, spend a week even in Durangshi, then that can be arranged through Miss Brooks. 네, 그러면 오늘 이 자리를 통해서 기숙생활, 주니어 기숙생활이 무엇인지 간단하게 살펴보셨기를 바라고요. 그러면 그 다음 절차로 기숙생활에 정말 관심이 있고 실천하고 싶으신 분들의 경우에는 우선적으로 저희 3명과 학부모 협력팀의 이동훈 선생님에게 문의 주시면 관련된 면담을 잡도록 합니다. 그리고 나서 직접적으로 주말을 통해서 체험할 수 있는 기회가 주어집니다. And we can arrange for you to talk to our junior boarders with good notice and organisation. We can let you speak to our current junior boarders and ask them questions, because we're absolutely proud. We're so proud of junior boarding, and the children are as well. They feel it's their home at school, and they would love to have the opportunity to talk more to you about the advantages of boarding and see whether that would be right for your child. 그리고 나서 저희 실제 기숙 생활을 하고 있는 재학생들과 대화를 하실 수도 있는데요. 아무래도 직접 생활하고 있는 학생들인 것만큼 제일 잘 아리라 생각합니다. 그래서 기숙 생활이 주는 실제 이점에 대해서 허심탄회하게 이야기를 들으실 수 있는 자리를 마련하고자 합니다.
you must make sure that you and your child want boarding. It's important. It shouldn't really just be a child. It shouldn't just be the parents. It's got to be a family decision. That's when you give it full support and commitment, and we know that it's then going to be successful. 네, 그리고 아무래도 성공적인 기숙 생활을 위해서는 우선적으로 학부모님과 학생의 상호 원하는 바가 동일한지를 확인하는 것이 제일 중요할 것 같은데요. 이 기숙생활이라는 것도 큰 결정사항이라는 측면에서 충분한 논의가 선행되어야 합니다. We understand reservations you may have about junior children going into boarding, but it's a very well proven model around the world for junior children to be in a junior boarding house. It's a specific type of care. We do it very well, and if you'd like to find out more about it, my contact details are there, obviously, and Mr. Washington, or just contacting any of us through the junior school. It's very easy to do, and we'll be more than happy to talk more about it. 네, 통학 학생에서 기숙 학생으로 전환하는 것은 전 세계적으로 보았을 때도 원만한 단계라고 볼 수 있습니다. 기숙 생활을 통한 특정 케어, 보살핌을 통해서 성공적인 학교 생활을 이어나갈 수 있으리라고 또 생각을 하고요. 혹시라도 더 자세한 문의사항 있으실 경우에는 아래 보이는 연락처를 통해서 문의 주시기 바랍니다. It's very easy if you want to change from the day status to boarding status. It's simply done through the office of the junior school. We can do that very easily. So there's very little paperwork involved. It's a simple switch over, and your child could be a junior school boarder. 네, 통학 학생에서 기숙 생활로 전환하는 것은 절차상으로도 간편하기 때문에요. 저희 사무실로 연락 주시면 관련된 절차 설명드리도록 하겠습니다. And this is a picture I'm very happy about. It's our head boy, Nick, and he started in year 3 at NLCS Jeju as a boarder, and he's gone all the way through into year 12 now. And what a fine example of a young man with his life ahead of him, about to go to a really top university. And it's just a story of success, what boarding can do. Junior school boarding, senior school boarding, linked together. A great investment in the boarding houses here at NLCS Jeju. And I think that picture speaks 1,000 words. 네, 지금 보시는 학생은 저희 현재 헤드 보이에 속하는 닉 5 학생인데요. 3학년 때 저희 학교에 입학해서 기숙 생활을 바로 시작했습니다. 지금 벌써 12학년이네요. 이 학생이야말로 저희 학생이 주니어 스쿨 보딩부터 시작해서 시니어 스쿨 기숙에 이르기까지 그 연계성을 가장 잘 오롯이 보여주는 선례라 할 수 있습니다. And I just have a number of questions here that have been sent in advance that I can answer very easily. And the first one is that parents have asked how they could find out more about the library and the use of the library. Well, it just happens that over the past few weeks I've been talking more with the head of libraries and our junior school librarian about how we can get the very best out of the junior school library and make it the most accessible to all our children. 네, 첫 번째 질문은 주니어 스쿨 도서관 활용 방법인데요. 지난 몇 주간 저희 도서관 헤드 선생님과 사서 선생님과 함께 아이들이 어떻게 하면 도서관을 알차게 사용할 수 있을지에 대해서 이야기해 왔습니다. We're constantly looking at the stock of books we have and how that supports the academic studies. We are currently ordering a lot more non-fiction books to be able to support academic subjects that are studied in the junior school. And the children know how to take out books or use them within the library. They have library lessons throughout the week. But anyone that would like to find out any more about the library and they feel they don't have some of that information, please send an email to the junior school office, and myself or Mr. Smith or Mr. Gukyon, the librarian, will get back to you straight away and give you more information about the library. 네, 저희가 현재 주니어 스쿨 도서관에서 소장하고 있는 책들 같은 경우에는 향후 저희가 학업적으로의 연계성을 더 긴밀하게 하고자 현재 비소설을 좀 더 주문할 예정입니다. 아이들이 물론 도서관에서 대여도 할 수 있고 그 자리에서 읽을 수도 있겠는데요. 이와 관련해서 더 다른 방법은 없는지 자세한 정보가 필요하신 분들은 저희 주니어 스쿨 사무실로 연락 주시면 저 또는 저희 스튜어트 스미스 선생님 그리고 사서 선생님과 함께 충실히 답변드리도록 하겠습니다. But it's an important question. The library at NLCS is the centre of everything. It's the centre of education, and we really focus on it. And
constantly is in our development plan to improve the use of the library and make it most accessible to children. So thank you for raising that question. 네, 아무래도 저희 주니어 스쿨 도서관은 주니어 스쿨뿐만 아니라 저희 교육의 중심, 초점이기 때문에 향후 저희 개발 계획에도 굉장히 중요한 요소 중 하나입니다. The next question is, how can we find out more about the senior school? How can we prepare our children for it? A very relevant question. We see the junior school is a preparatory school for the senior school. We are preparing the children for entry into the senior school at NLCS Jeju. 네, 지금 두 번째 질문은 시니어 스쿨 생활을 준비하기 위해서 관련된 정보를 어떻게 알 수 있느냐라는 질문이신데요. 아무래도 주니어 스쿨 지금 보딩 특히 생각하고 계시는 분들은 머지않아서 시니어 스쿨을 하게 될 예정이기 때문에 아무래도 시적절하지 않을까 싶습니다. You will find out more over time during our parent academy sessions that we have in the future. We can give more information about the senior school. I know many junior school parents are interested in our IB scores, university destinations, and we can give you that information and we look forward to be able to share that with you. 네, 저희 지금 오늘과 같은 페어런트 아카데미 행사 등을 통해서요, 저희 시니어 스쿨에 관련된 정보뿐만 아니라 IB 저희 실제 성과 그리고 입시 결과까지도 아실 수 있기 때문에 향후에도 많은 관심 부탁드리겠습니다. And you can help prepare your children for the senior school simply by supporting them with their academic studies, with their prep. As the principal said, we don't feel that you need further support than the prep we give and the work we give within school. So simply supporting them emotionally, academically, and in their interests, and looking for them to spark interest outside of school as well in an activity and a hobby, that gives them an all-round education, and that's all the preparation you need to do. 이 시니어 스쿨을 그러면 어떻게 대비해야 되느냐 잠깐 말씀을 드리면 앞서서 총교장 선생님께서도 말씀하셨지만 학업이나 저희 프랩 시간 등 학교 안팎으로 다양한 활동들이 이미 제공되고 있습니다. 따라서 학교 외적으로 더 추가적인 도움보다는 학교 안에서 정서적, 학업적 도움을 10분 충분히 얻어가시길 바랍니다. The next question is, how can we find out curriculum information? Well, the junior school curriculum is on the parent portal of the website. But if you want specific information about the curriculum or the timetable or subjects that are studied, we have parent information sessions regularly. At the start of the year, we have our Meet the Parent events where Mr. Evans and Miss Hardy have talked about the curriculum. But specific questions about a subject or a timetable or anything that you can't find on the website, then please contact the junior school office and we will get back to you straight away. 네, 세 번째 질문은 저희 커리큘럼 정보를 어디서 구할 수 있는지 질문 주셨는데요. 일단 개괄적인 설명은 저희 학부모 포털을 통해서 확인하실 수 있습니다. 뿐만 아니라 학기 초에 진행되는 학부모 설명회를 통해서도 관련된 정보는 제공드리고 있는데요. 혹여나 교과목에 관련된 구체적인 정보나 시간표 등 더 자세한 정보를 알고 싶으신 분들은 웹사이트에 게재되지 않은 정보도 궁금하실 수 있으니 저희 사무실로 연락 주시면 관련자가 답변 드릴 수 있도록 하겠습니다. Now, a parent has heard that there's a computer evaluation at the end of each term, and how can you find out more about it? And how can you understand the results? Well, we're constantly assessing the junior school children academically. We don't always do it in the form of an exam or a test. Many of the assessments could be formative, and they are helping the teacher to plan the next stage of the child's learning. 네, 저희가 지금 네 번째 질문 주셨는데요. 아무래도 저희는 주기적으로 아이들의 학업을 평가하기 위한 많은 관련된 학업을 진행하고 있습니다. 시험이나 테스트의 성격을 띈 것로만 평가하는 것이 아니라 다양한 형성평가나 다양한 활동들을 통해서 아이들을 뭔가 판단하고자 하는 평가가 아닌 그 다음에 아이들에게 필요한 지향점을 내세워주기 위한 일종의 피드백을 얻기 위한 부분이라고 생각해 주시면 되겠습니다. So we track each child academically, we look at their progress, and if a child starts to flatten out in the progress they're making, then we look to see if there's any reason for that, pastorally or academically. We're constantly discussing that in the junior school in our staff meetings. 네, 그리고 저희는 계속해서 아이들의 학업적 혹은 생활 측면에서의 진전도를 계속해서 기록해 나가고 있습니다. 혹여나 부진한 부분이 발생했을 때는 그 이유에 대해서 저희 교직원 회의를 통해 풀어나가고 있습니다. But just to go back to the computerized test, which the question was about,
We do have a computerized assessment at the end of the academic year. We put it on in May, and it's called INCAS, and it's an assessment that is done around the world, and it just helps to keep a check on the overall year groups and the performance of our children, and it standardizes them against children in schools around the world. 네, 지금 먼저 질문 주셨던 내용이 컴퓨터 기반의 시험을 말씀해 주셨는데 학기 말 즉 한 5월경에 저희가 컴퓨터 기반의 시험을 치르고는 있습니다. 전 세계적으로 공용해서 사용하고 있는 양식인데요. 전반적인 학업 수행 능력을 평가하긴 하지만 저희가 내부용이 아니라 이것은 전 세계 같은 연령대 학생들과 견주어 봤을 때 아이들이 어느 위치에 있는지 가늠하기 위한 척도로 활용되고 있습니다. Our scores on some of these tests are outstanding, and it shows that we are academically a world-class school. But we don't focus on individual children. It looks at year groups and trends. So we don't publish results to parents. We keep them and use them within the school to help our planning and to help keep our academic standards high. 네, 이 시험 결과는 저희가 아무래도 학년별 동향을 체크하기 위한 용도일 뿐 개별적으로 아이들을 가늠하거나 관련된 성적표를 발행하고 있지는 않고요. 관련해서 저희가 그 학년별 계획을 세울 때 내부적으로 활용하는 용도로 사용하고 있습니다. Can prep be flexible in the boarding house? Well, Miss Brooks could talk quite easily about that, but I will answer this question because I know the answer. Yes, prep is flexible, as are many other things in the boarding house, and that's the beauty of it. Miss Brooks is flexible in how she approaches everything and the whole program with the students. Prep is, of course, flexible. There can be more support if children need it. That's one of the advantages of the children being in Durangshi. They have a timetabled 90 minutes, but many of the children there have extra support in some subjects if they need it and if the teachers or Miss Brooks or Mr. Washington feel it's required. 네, 일단 융통적으로 그 프랩 시간이 운용될 수 있는지 질문 주셨는데요. 네, 융통적으로 운영이 가능합니다. 프랩뿐만 아니라 다양한 프로그램들은 아이들의 필요 요소에 따라서 융통적으로 운영이 되고 있습니다. 이 자체가 저희 다랑시 기숙사 갖고 있는 이점이 아닐 수 없는데요. 당연히 90분으로 저희가 책정을 하고 있지만 특정 교과목에 있어서 추가 서포트가 필요한 경우에는 필요에 따라서 저희가 시간 운용을 조정하고 있습니다. And the final question is, can there be group work in homework, for homework in the boarding house? Yes, certainly there can. Sometimes the children will assist each other if the teachers feel it's appropriate and support each other. And we have our academic support, our teachers going in there every evening to support with the prep. But some of the students work together on certain projects. I've been in there myself and seen that work, and it's very successful. And part of education and the growth of the minds of these young children is discussing topics with each other. 마지막 질문은 기숙사 내의 조별과제 수행에 대해서 주셨는데요. 네, 일단 기숙사에 있는 학생들끼리 짝을 이루어서 조별과제 수행이 가능합니다. 그래서 아까 말씀드렸던 아카데미 튜터 선생님의 도움도 당연히 있겠지만 같은 동료 학생들이 주는 도움도 크게 성장에 도움이 되니까요. 이 부분은 함께 수행이 가능하다고 볼 수 있습니다. So I just want to finish by saying thank you very much for tuning in, going onto the channel, watching this information session. Thank you to everyone who's helped to set this up, all of the marketing team, Ms. Foster, Jihe, our translator, obviously the junior school colleagues. Please remember to ask any questions you have. We're more than happy to talk about it. We're very proud of junior school boarding, as we are of the junior school. We think it's a brilliant, world-class school, and I'm sure you do as well. But if you have any more questions about boarding, please ask us. Thank you very much for your time this afternoon, and we will see you very soon. Thank you. 이 자리를 마무리하기 전에 본 행사를 마련해 주신 담당자 여러분들께 다시 한번 감사드린다는 말씀 전하고요. 혹시라도 문의사항이 생기시거나 궁금하신 점은 언제든지 학교로 문의해 주시기 바랍니다. 저희는 기숙생활에 대한 남다른 자부심을 가지고 있기 때문에요. 여러분께서도 저희 기숙생활이 얼마나 이점이 많은지 아시리라 생각합니다. 다시 한번 온라인을 통해서 귀한 시간 내주신 여러분 감사합니다.